Okay, so heteroscedasticity. Just like autocorrelation, if the error variance in different sample are not constant, মানে যেটা আমরা আগে পড়ে এসেছিলাম assumptions এ যে error variance গুলো constant থাকে, but what if they are not? So an important assumption of the classical linear regression model, that is assumption 4, is that the disturbance ui appearing in the population regression functions are homoscedastic. That is they all have the same variance, মানে প্রতিটা জায়গায় ভেরিয়েন্সটা এক হয়, এরর টার্মের ভেরিয়েন্স গুলো এক হয়, কিন্তু এটা সবসময় হোল্ড করবে না. So in this chapter we will examine the validity of this statement and find out what happens if this assumption is not fulfilled. So basically we are going to answer the following questions. The first is, just like autocorrelation, what is the nature of heteroscedasticity? What are its consequences? If there is heteroscedasticity, what are the consequences? The third is, how does one detect it? How to detect that there is a heteroscedasticity in your regression model? And if it is so, then what are the remedial measures? So let me start with the first thing, which is the nature of heteroscedasticity. As noted previously, one of the important assumptions of the CLRM is that the variance of each disturbance term Ey, conditional on the chosen value of the explanatory variables, is some constant number equal to sigma square. That means that for every explanatory variables, like for every x1, x2, xn, we have same variance. But that is not likely in reality. So this is the assumptions of homoscedasticity or equal spread, that is equal variance. Symbolically, we can write expectation of mu ui square is equals to sigma square for all I running from 1 to n. That means for every explanatory numbers x1, x2, xn, uh, we have constant variance of error term. We can show it in a diagram as well. Diagrammatically, in the two variable regression model, homoscedasticity can be shown as in the upper panel of the figure given below, which for convenience is reproduced as the figure in the lower panel. Let's see that. So এখানে তুমি ভালো করে দেখো যে আমরা ইনকামটা আমার এক্স ভেরিয়েবল, সেভিংসটা আমার ওয়াই ভেরিয়েবল, মানে ইনকামটা আমার গিভেন, ঠিক আছে? এবার প্রতিটা ইনকামের আমি তিনটে নাম্বার নিয়েছি, ইনকামের তিনটে মানে x1, x2, x3 নিয়েছি, তার জন্য আমার β1 প্লাস β2 xi আমার নাম্বার হচ্ছে। তো এরার টার্ম মানে আমরা জানি যে সেভিংস এর যে ভ্যালুটা যেটা আমি পাচ্ছি সেটা এইখানে কোথাও আছে উইথ সাম এরার টার্ম, তাই জন্য এইখানটা এরার টার্মও থাকতে পারে। তো এরার টার্মের ভেরিয়েন্সটা দেখো, এখানে স্প্রেডটা এক, তিনটেই স্প্রেড এক। সো দিস ইজ বেসিক্যালি হোমোস্কেডাস্টিসিটি। বাট হোয়াট ইফ দ্যাট ইজ এন হেট্রোস্কেডাস্টিসিটি? হেট্রোস্কেডাস্টিসিটি হলে প্রতিটা ইনকামের জন্য কিন্তু এরার টার্মগুলো এক নয়, রাদার স্প্রেডস গুলো আলাদা আলাদা, কোনোটা লেপ্টোকার্টিক, কোনোটা মেসোকার্টিক, কোনোটা প্ল্যাটিকার্টিক, রাইট? সো ফর ডিফারেন্ট xi we have different error variance, and that shows the heteroscedasticity. So diagrammatically, in the two variable regression model, homoscedasticity can be shown as in the upper panel of the figure given below, which for convenience is reproduced as in the figure in the lower panel. The upper panel shows the conditional variance of yi, which is equal to that of ui, conditional upon the given xi, remains the same regardless of the values taken by the variable x. In contrast, consider the lower panel, which shows that the conditional variance of yi increases as x increases. ভালো করে দেখো, স্প্রেডটা তোমার বেশি বাড়ছে যত x তোমার বাড়ছে, ঠিক আছে? তার মানে হায়ার ইনকাম ইন্ডিভিজুয়ালসদের জন্য ভেরিয়েন্স অফ y বা ভেরিয়েন্স অফ ইউটাই আরো বেশি। তার মানে হায়ার ইনকাম ইন্ডিভিজুয়ালসদের জন্য তোমার সেভিংস এর ভেরিয়েশন ইন সেভিংসটা বেশি র্যাপিড, ডিউ টু আদার ফ্যাক্টরস গুলো অনেক ইম্প্যাক্ট ফেলে। So in contrast, consider the lower panel, which shows that the conditional variance of yi increases as x increases. Here the variance of yi are not the same. This is important. The variance of yi are not the same, which basically means heteroscedasticity.
Hence, there is heteroscedasticity. Symbolically, we can write this in equation 2 as expectation of ui square equals to sigma I square for all I running from 1 to n. Clear? Next, to make the difference between homoscedasticity and heteroscedasticity clear, assume that in the two variable model yi equals to beta 1 plus beta 2 xi plus ey, y represents savings and x represents income. Figure 1 and 2 shows that as income increases, savings on the average also increase. But in figure 1, the variance of savings remains same at all level of income, whereas in figure 2, it increases with income. It seems that in figure 2, the higher income families on average save more than the lower income families, but there is also more variability in their savings, right? Basically, it means that the higher income earners families or higher income families on average save more, obviously, than the lower income families, but their variability is more. But their variability in the savings is more for the higher income families. So this is basically the idea of heteroscedasticity. Now, what are the sources of heteroscedasticity? Just like the sources of autocorrelation, there are some sources of heteroscedasticity as well. There are several reasons why the variance of UI may be variable rather than constant, and some of them are as follows. Number one, following the error learning model, as people learn, their errors of behavior become smaller over time. In this case, sigma I square is expected to decrease. That means when you are running any regression model, if you keep on doing it extensively and uh, in a longer period of time, the chances of getting error get reduces, and that can reduce the sigma I square term, variance of sigma I square term. So that's why it has been written that the following the error learning model, as people learn, their errors of behavior become smaller over time. In this case, sigma I square is expected to decrease. Second হতে পারে যে as income grows, people have more discretionary income and hence more scope for choice about the disposition of their income. যত ইনকাম বাড়ে অত খরচের জায়গাগুলোও বাড়ে, অত সেভিংস এর অল্টারনেটিভস অনেক বেড়ে যায়. Hence, sigma I square is likely to increase with income. Thus, in the regression of savings on income, one is likely to find sigma I square is increasing with income because people have more choices about the savings behavior. Similarly, we can say that companies with larger profits are generally expected to show greater variability in their dividend policies than companies with lower profits. Also, growth-oriented companies are likely to show more variability in their dividend payout rather than established companies. So these are the sources of heteroscedasticity. The third point is, as data collection technique improve, when you keep on doing the process of data collecting, the techniques also gets improved, your chance of getting error gets decreased, and that can obviously lead to fall in sigma square. Thus, the banks that have sophisticated data processing equipments are obviously likely to commit fewer errors in the monthly or quarterly statements of their customers than banks without such facilities. Okay. The fourth one is heteroscedasticity can also arise as a result of the presence of outliers, presence of extremes. For example, if you want to see the savings income relation among various observations and where you have one extreme observation, just like ধরো তুমি সবগুলোই নর্থ কলকাতার লোকেদের নিয়েছো বা সবগুলোই কিছু আমাদের এখানকার স্থানীয় লোকেদেরকে নিয়েছো, তাদের ইনকাম আর সেভিংস দেখছো, প্লাস একটা আউটলায়ার পড়ে গেছে, ধরো সেটা তুমি আম্বানির ইনকামের সাথে সেভিংস তার দেখছো. So this outlier can obviously affect. So an outlying observation or outlier is an observation that is much different, either very small or very large, in relation to the observation of the sample. More precisely, an outlier is an observation from a different population to that generating the remaining sample observation. The inclusion or exclusion of such an observation, especially if the sample size is very small, can substantially alter the results of regression analysis. And this outlier can lead to heteroscedasticity. So these are the basic ideals of heteroscedasticity which can occur in your regression model.
The first one is obviously the error learning model. The second one is from the income savings relationship. The third point, obviously, when your data collecting techniques gets improved. The last one is if there exists any outliers that can also lead to heteroscedasticity. Now, how we can estimate beta 1 hat and beta 2 hat in the presence of heteroscedasticity? Let's start with the basic thing, which is ordinary least square. What happens to OLS estimator and their variance if we introduce heteroscedasticity by letting expectation of ui square equals to sigma I square, but retain all the other assumptions of the classical model? To answer this question, let us revert to the two variable model. আমরা আবার একই মডেলে ফিরে যাই। yi equals to beta 1 hat plus beta 2 hat yi equals to beta 1 plus beta 2 xi plus ui, which is my PRF. If we apply the OLS estimation, we will obviously get beta 2 hat as summation of small xi yi by summation of small xi square, where small xi yi denotes the deviation of actual value from their mean values, and variance is obviously given as summation of xi square sigma I square by summation xi square whole square. Note that in the previous section we have studied variance of beta 2 hat as sigma square by summation xi square, but when there comes heteroscedasticity, variance becomes this factor as given in question 3, where variance of beta 2 hat becomes summation of xi square into sigma I square divided by summation of xi square whole square, which is obviously different from the usual variance formula obtained under the assumptions of homoscedasticity, namely variance of beta 2 hat equals to eta. এবার আমরা কি করে পাচ্ছি এই ইকুয়েশন 3 আমরা কি করে পাচ্ছি সেটার প্রুফটা আমরা দেখব। এখানে দেখো ভেরিয়েন্স অফ বিটা 2 হ্যাট দেওয়া আছে এক্সপেকটেশন অফ বিটা 2 হ্যাট মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ বিটা 2 হ্যাট হোল স্কয়ার। ভেরিয়েন্স অফ বিটা 2 হ্যাট ইকুয়ালস টু, we know this, and we also know that since beta 2 hat is unbiased estimator, the expectation of beta 2 hat is equals to beta 2, and that leads to this equation expectation of beta 2 hat minus beta 2 whole square. Now we know from the previous unit we have studied that এটা MLRM বা সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলে দেখে এসেছো যে beta 2 hat equals to beta 2 plus summation ki ui, যেখানে ki টা হচ্ছে xi by summation xi square, রাইট? এটা আমরা দেখে এসেছি। তো যদি তাই হয় তাহলে ভেরিয়েন্স অফ বিটা 2 হ্যাটটা কি হবে? আমরা জানি ভেরিয়েন্স অফ বিটা 2 হ্যাট মানে আমরা কি জানি, আমরা আগে দেখে এসেছি ভেরিয়েন্স অফ বিটা 2 হ্যাট মানে এক্সপেকটেশন অফ বিটা 2 হ্যাট মাইনাস বিটা 2 হোল স্কয়ার। সো বেসিক্যালি বিটা 2 টাকে যদি আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাই তাহলে এটা অবভিয়াসলি হবে বিটা 2 হ্যাট মাইনাস বিটা 2, তাকে যদি হোল স্কয়ার করি তার মানে এদিকে করব সামেশন অফ ki ui হোল স্কয়ার, এটার উপরে যদি এক্সপেকটেশন বসাই তাহলেই ভেরিয়েন্স পাবো, সেই জন্য আমরা এখানে কি লিখেছি এক্সপেকটেশন অফ ki ui হোল স্কয়ার, রাইট? বেসিক্যালি এক্সপেকটেশন অফ সামেশন অফ ki ui হোল স্কয়ার কথাটার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি তুমি যদি ভালো করে ভাবো a plus b plus c হোল স্কয়ার এরকম একটা ব্যাপার। So we know that when we have a plus b whole square, we get a square plus b square plus 2ab, some cross product terms. Similarly, when we have a plus b plus c whole square, we get some 2 times cross product terms. So when there are n observations, k1 u1 plus k2 u2 kn un, when we expand it, we will get expectation of k1 square u1 square just like a square plus k2 square u2 square just like b square, and same as last term kn square un square plus 2 times the cross product terms which are k1 u1 times k2 u2 plus k1 u1 plus k3 u3, and just like that. But we know that we have assumed the other assumptions to be assumptions will hold. That means obviously there is no autocorrelation. So if autocorrelation does not exist, that means expectation of u1 u2 equals to 0, and that leads to 0 of all the 2 times cross product terms. So এই টার্মস গুলো সবগুলোই 0 হয়ে যাবে বিকজ autocorrelation যেহেতু নেই সেই জন্য expectation of u1 into u2 টা 0 হয়ে যাবে, রাইট? তার মানে আমরা বেসিক্যালি কি পেলাম না ভেরিয়েন্স অফ বিটা 2 hat is nothing but we can take k1 square constant, as k1 star is non stochastic we can take outside of it, outside of expectation, and we will get k1 square expectation of u1 square plus k2 square expectation of u2 square plus dot 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 kn square expectation of un square. And since we all know that these have different variances due to heteroscedasticity, we will get k1 square sigma 1 square plus k2 square sigma 2 square
dot kn square sigma square n square. If they are same, then we can write k1 square sigma square plus k2 square sigma square dot kn square sigma square. But this is not the case here, because since we have assumed heteroscedasticity, that's why expectation of u1 square becomes sigma 1 square, expectation of u2 square becomes sigma 2 square, and they are different. That's why we can write this as summation I running from 1 to n ki square sigma I square. And since we all know that ki is nothing but xi by summation xi square, so we can write this as summation of xi square by summation xi square whole square. That means that এটাকে যদি আমি সলভ করি তাহলে আমরা কি পাবো না সামেশন অফ xi স্কয়ার সিগমা i স্কয়ার বাই সামেশন অফ xi স্কয়ার এর হোল স্কয়ার। যদি বেসিক্যালি xi কে স্কয়ার করে সামেশন পুট করো তাহলে এখানে উপরেরটা উপরে চলে আসবে আর নিচেরটা হোল স্কয়ার হয়ে যাবে। তো একটা টার্ম কেটে যাবে, তাহলে বেসিক্যালি পড়ে থাকবে সিগমা i স্কয়ার বাই সামেশন xi স্কয়ার। অবভিয়াসলি যদি আমার এখানে সিগমা i স্কয়ারটা যদি সিগমা স্কয়ার হতো তাহলে এখানে কোনো টার্ম পড়ে থাকতো না, এটাতে পুরোটাই আমরা যা রেজাল্ট আমরা আগে পেয়েছিলাম সেটাই পেতাম, রাইট? তাহলে এখান থেকেই আমরা বেসিক্যালি এই ইকুয়েশনটা পাচ্ছি, একটা কেটে দিলে শুধুমাত্র একখানা টার্ম পড়ে থাকে। বোঝা গেছে? সো রিকল দ্যাট আমরা এটা আগে পড়ে এসেছি যে বিটা 2 টা অবভিয়াসলি ব্লু হোল্ড করে বেস্ট লিনিয়ার আনবায়াসড এস্টিমেটর, বাট যেটা আমরা অটো কোরিলেশনও দেখে এসেছিলাম। They recall that beta 2 hat is best linear unbiased estimator if the assumptions of the classical model including homoscedasticity hold. Is it still blue when we drop only the homoscedasticity assumptions and replace it with assumptions of heteroscedasticity? It is easy to prove that beta 2 hat is still linear and unbiased. কেন না আমাদের যে ইকুয়েশনটা ছিল beta 2 hat equals to beta 2 plus summation of ki ui, সেখানে তো কোনো ভেরিয়েন্সের কোনো কনসেপ্ট নেই। আর আমরা জানি সামেশন এখানে যদি এক্সপেকটেশন বসাই এই টার্মটা অবভিয়াসলি 0 হয়ে যাবে, তো এখানে কোনো ইউআই স্কয়ার হওয়ার কোনো কনসেপ্ট নেই, তাহলে অবভিয়াসলি এখনো সেটা আনবায়াসড এস্টিমেটর থাকছে আর লিনিয়ারও থাকছে। So it is still linear and unbiased. It is easy to prove that beta 2 hat is still linear and unbiased. As a matter of fact, as shown in previous unit, to establish the unbiasedness of beta 2 hat, it is not necessary that the disturbance term ui to be homoscedasticity. এটা আমরা আগেও দেখে এসেছিলাম যে ইউআই টা হোমোস্কেডাস্টিক হোক বা হেটেরোস্কেডাস্টিক হোক তার উপরে ম্যাটার করে না যে বিটা 2 একটা আনবায়াসড লিনিয়ার এস্টিমেটর হবে কিনা। ইন ফ্যাক্ট দ্য ভেরিয়েন্স অফ ইউআই হ্যাঁ হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি প্রেজেন্ট থাকলে তোমার ভেরিয়েন্স অফ বিটা 2 হ্যাটটা তোমার এরকম ইকুয়েশন হয়ে যাচ্ছে, এই যে এটা। কিন্তু যদি হোমোস্কেডাস্টিসিটি থাকে তাহলে আর সিগমা আই স্কয়ারটা থাকছে না, সেজন্য এই টার্মটা থাকছে। তার মানে এখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে বিটা 2 হ্যাটটা লিনিয়ার আর আনবায়াসড হচ্ছে। কিন্তু in fact the variance of ui homoscedasticity or heteroscedasticity plays no part in the determination of the unbiasedness property. Recall that we showed that beta 2 hat is a consistent estimator under the assumption of CLRM. Although we will not prove it, it can be shown that beta 2 hat is a consistent estimator despite heteroscedasticity. Consistent estimator মানে হচ্ছে যখন স্যাম্পল সাইজ যত বেশি বাড়ে অত বিটা 2 হ্যাটটা বিটা 2 এর দিকে যায়, ট্রু ভ্যালুর দিকে যায়। সো দ্যাট ইজ অ্যাজ দরকার লাগবে না এখানে কনসিস্টেন্সি প্রুফ করাটা সোজা, বিকজ তুমি যদি বিটা 2 একটা লিমিট বসাও উইথ n টেন্ডস টু ইনফিনিটি তুমি বিটা 2ই পাবে, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে যে ডেসপাইট হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি যত স্যাম্পল সাইজ বাড়বে অত বিটা 2 একটা ট্রু ভ্যালুর দিকে কনভার্জ করবে। Furthermore, it can be also be shown that under certain conditions beta 2 hat is asymptotically normally distributed. Or of course what we have said about beta 2 hat also holds true for other parameters of multiple linear regression model. Granted that beta 2 hat is still linear, unbiased and consistent, is it efficient or quote unquote best? It is not best. Why? Because the variance is not minimum in this case also. That is, does it have minimum variance in the class of unbiasedness property? সেই জন্য কিন্তু এটা blue hold করে না। Linear unbiased estimator best নয়, efficient নয়, just because it does not have minimum variance. It is not minimum variance. And is that হ্যাঁ 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 ওটা আমি আসছি কি হয় হচ্ছে। And is that minimum variance given by equation 4? The answer is no to both the questions.
Beta 2 hat is no longer best and minimum variance and is not given by equation 4. Then what is blue in the presence of heteroscedasticity? The answer is given in the following section. এবার আর নিচে আমরা পড়ব। বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে বিটা 2 হ্যাটটা লিনিয়ার আনবায়াসড এস্টিমেটর হলেও সেটা বেস্ট নয়। রাদার we often use other methodology like generalized least square in lieu of ordinary least square to get the minimum variance. Ideally, we would like to devise the estimating scheme in such a manner that observations coming from populations with greater variability are given less weight than those coming from populations with smaller variability. আমরা যেটা ম্যাক্সিমাম টাইমে করে এসেছি বা বেসিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলাটা সেইভাবে ডিরাইভড হয় যে যেটার ভেরিয়েবিলিটি বেশি তাকে আমরা লেস ওয়েট দিচ্ছি আর যেটার ভেরিয়েবিলিটি স্মল তাকে আমরা বেশি ওয়েট দিচ্ছি। ঠিক আছে? Unfortunately, the usual OLS method does not follow this strategy কেন কি সবাইকে সেম ওয়েটই দেয়, therefore does not make use of the information contained in the unequal variability in the dependent variable y. It assigns equal weight or importance to each observations. But a method of estimation known as generalized least square takes such information into account explicitly and is therefore capable of producing estimators that are blue. কি হয় হচ্ছে আমরা দেখছি। Consider the familiar model of yi equals to beta 1 plus beta 2 xi plus ui, which for ease of algebraic manipulation we can write this as আমরা এটাকে লিখতেই পারি yi equals to beta 1 x naught I plus beta 2 xi plus ui, যেখানে x naught y is nothing but 1 for every observation. ঠিক আছে, এটা ধরে নিলাম। এবার এটাও ধরে নিলাম যে সাপোজ দ্যাট হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি ভেরিয়েন্স সিগমা স্কয়ারটা আমার কাছে জানা আছে, এটা সবসময় জানা থাকবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু আমি ফর দ্য টাইমিং অ্যাজুম করলাম যে ভেরিয়েন্স হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি ভেরিয়েন্স মানে সিগমা স্কয়ারটা আই নো। সো ইফ আই নো সিগমা আই স্কয়ার, খুব ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখবে, যদি সিগমা আই স্কয়ার জানা থাকে আমরা সেটাকে সিগমা আই দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে কিন্তু আমরা মিনিমাম বেস্ট লিনিয়ার আনবায়াসড এস্টিমেটর বা এমভিইউ পেয়ে যেতে পারি। কি হবে আসছি না, ইকুয়েশন 2 কে যদি আমি সিগমা আই দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে বেসিক্যালি আমি কি পাবো না yi বাই সিগমা আই ইকুয়ালস টু বিটা 1 x নট i বাই সিগমা আই প্লাস বিটা 2 x i বাই সিগমা আই প্লাস ui বাই সিগমা আই, তাই তো? ইকুয়েশন 2 কে যদি আমি সিগমা আই দিয়ে ডিভাইড করি থ্রু আউট, এবার without any use of expositions we can write yi by sigma I as yi star, x naught I by sigma I as xi sigma x naught I star, where the parameter is now beta 1 star plus beta 2 star xi star plus ui star. Just at notational change করলাম, এটা basically transformed variable. So where the starred or transformed variables are the original variables divided by the known sigma I. We use the known notation beta 1 star and beta 2 star. এটা obviously কোনো রকম optimal value দেখাচ্ছে না, just like আমরা mathematical economics এরকম পড়ে আসি, এটা just transformed variable. The parameters of the transformed variable just to distinguish them from the usual OLS parameters থেকে distinguish করার জন্য। এবার যদি আমি variance of ui star বের করি তাহলে আমি বেসিক্যালি কি করব, expectation of ui star এর হোল স্কয়ার, তাই না? because expectation of ui hat তো 0 ই হবে, so we can write expectation of ui star whole square. আমরা এটাও জানি যে ui square is nothing but ui by sigma i, তাই তো? এবার যেহেতু সিগমা আইটা আমার এখানে নোন, সেজন্য আমি এটাকে বাইরে লিখতে পারি 1 by sigma i square বলে, আর মিউ আইটা যেহেতু মানে নট নোন সেজন্য সেটা প্রবাবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করছে, সেজন্য সেটাকে এক্সপেকটেশন দিতে পারি। আর আমরা এটাও জানি যে এক্সপেকটেশন অফ ui স্কয়ার ইজ নাথিং বাট সিগমা আই স্কয়ার। তাহলে আমি যদি কেটে দিই তাহলে বেসিক্যালি আমি এখানে কি পেলাম, ভেরিয়েন্স অফ ui স্টারটা 1, তার মানে 1 মানে এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল। তার মানে ট্রান্সফর্ম যদি করে দিই রিগ্রেশন মডেলটাকে, এমন করে ট্রান্সফর্ম করলাম যে তার ভেরিয়েন্সটা যদি 1 হয়ে যায় তাহলে সেখান থেকে অবভিয়াসলি আমরা বলতে পারি যে বিটা 1 স্টার will give me the minimum variance. Thus, the variance of the transform disturbance term is now homoscedasticity. Since we are still retaining the other assumptions of the classical model, the finding that it is ui star that is homoscedastic suggests that এবার যদি আমি OLS টা apply করি, if we apply OLS to the transformed model, it will produce estimators that are blue. This means that in short,
the estimator beta 1 star and beta 2 star are now blue and not the Wallace estimator beta 1 and beta 2. ঠিক আছে, তার মানে এটা হচ্ছে একটা প্রসিডিওর যেখানে আমরা ইকুয়েশনসটাকে এমন করে লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলটাকে এমন করে ট্রান্সফর্ম করার পর যদি আমি ওয়েলেস অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি ব্লু পাবো। এই দিস এন্টায়ার প্রসিডিওর ইজ known as generalized least square or also known as WLS weighted least square. So this procedure of transforming the original variables in such a way that the transformed variables satisfy the assumptions of classical model and then applying Wallace to them is known as the method of generalized least square. In short, GLS is Wallace on the transformed variables that satisfy the standard least square assumptions. The estimator thus obtained are known as GLS estimator and it is these estimators that are blue. Clear? এবার আমরা আসছি যে what are the consequences of using Wallace estimators in the presence of heteroscedasticity. আমি যদি Wallace estimator ইউজ করি তাহলে তার কি কনসিকুয়েন্স আসতে পারে। আমরা এখানে দেখলাম যে বিটা 1 স্টার এন্ড বিটা 2 স্টারটা লিনিয়ার আনবায়াসড এস্টিমেটর হচ্ছে, তার মানে in repeated sampling on the average beta 1 star and beta star will be equal to true beta 2, that is they are both unbiased estimator. But we know that it is beta 2 star that is efficient, that is has the smallest variance. What happens to our confidence interval hypothesis testing and other procedure if we continue to use the Wallace estimator beta 2? যদি আমরা জেনে থাকি যে হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি আছে, সেটা জেনেও যদি আমরা ওয়েলেস এস্টিমেটর দিয়ে বিটা 2 কে এস্টিমেট করি তাহলে আমার কি কি কনসিকুয়েন্স আসতে পারে। তার মানে আমি ওয়েলেস এস্টিমেশন নিচ্ছি অ্যালোয়িং ফর হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি, তার মানে আমি ওয়েলেস এস্টিমেটর নিচ্ছি হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি থেকেও। তো সাপোজ উই ইউজ বিটা 2 and use the variance formula given equation 3 which takes into account heteroscedasticity explicitly, যেটা আমরা দেখলাম মনে করে দেখো যে variance of beta 2 hat equals to summation of xi square sigma I square whole divided by summation xi whole square, যেটা আমরা একটু দেখলাম। Using this variance and assuming sigma I square are known, can we establish confidence interval and testing hypothesis with the usual T and F test? The answer generally is no. কেন? বিকজ একই জায়গায় আমরা আটকে যাচ্ছি যে ভেরিয়েন্সটা মিনিমাম নয়। It can be shown that variance of beta 2 star is less than equals to variance of beta 2, which means that the confidence interval, যদি আমরা beta 2 নিয়ে কাজ করি তাহলে confidence interval obviously unnecessarily বেড়ে যাবে, which means that confidence interval based on the latter, that means beta 2, will be unnecessarily larger. As a result, the T and F tests are likely to give us inaccurate results in that variance of beta 2 is overly large and what appears to be statistically insignificant coefficient may be in fact be significant if the correct confidence interval were established on the basis of GLS procedure. তাহলে এখানে আমাদের কি প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি যে ইউজুয়াল টি বা এফ টেস্ট আমরা ইউজ করতে পারবো না বিকজ ভেরিয়েন্স অফ বিটা 2 টা আননেসেসারি বড় হয়ে যাচ্ছে, কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল বেড়ে যাবে, তাতে আমার টাইপ 1 এরর বা টাইপ 2 এররের প্রবলেম আসতে পারে। এবার আমরা ওয়েলেস এস্টিমেটর ইউজ করছি ডিসরিগার্ডিং হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি, মানে এটা আরো বড় সিরিয়াস যে আমি জানি হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি আছে তাও মানতে চাইছি না, আমি ইকুয়েশন নাম্বার 3 যেটা ছিল সেটা নিয়ে কাজ করছি। ঠিক আছে, সো দা সিচুয়েশন মানে ইকুয়েশন 4 নিয়ে কাজ করছি, মানে আমি জানি হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি আছে তাও আমি ডিসরিগার্ড করে আমরা যেটা ভেরিয়েন্স অফ বিটা 2 যেটা ইজি হ্যাঁ আগের পার্টটাই আমরা ধরে নিয়েছি যে বিটা 2 স্টার নিয়ে কাজ করছি না, আমরা বিটা 2 নিয়ে কাজ করছি, আমরা ধরে নিচ্ছি যে হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি আছে তাও বিটা 2 কাজ নিয়ে করলে কি প্রবলেম হতে পারে সেটা আমরা বললাম যে বিটা 2 নিয়ে কাজ করলে প্রবলেম একটা জায়গায় হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যেহেতু সেই বিটা 2 টা মিনিমাম ভেরিয়েন্স নয়, কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল বেড়ে যেতে পারে, তার জন্য ইউজুয়াল টি টেস্ট এফ টেস্ট ইউজ করা যাবে না, টাইপ 1 এরর আসতে পারে বা টাইপ 2 এরর আসতে পারে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট। সেকেন্ড আমরা ধরছি যে ওয়েলেস এস্টিমেশনটা করছি কিন্তু আমরা হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি আছে আমি জানি তাও ইগনোর করছি, সিরিয়াস প্রবলেম, আমি ইগনোর করছি পুরোটাই। ঠিক আছে, আমি জানি হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি হোল্ড করছে তাও আমি ইগনোর করে আমি ইকুয়েশন 4 যেটা আমার বেসিক্স এসআইএম থেকে ডিরাইভ করেছি সেই ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করছি। So the situation can become very serious if we not only use beta 2 but also continue to use the usual homoscedastic variance formula given in 4 even if heteroscedasticity is present
or suspected. In short, if we persist in using the usual testing procedures despite heteroscedasticity, whatever conclusions we draw or inference we make may be very misleading. সেই রেজাল্টটা obviously misleading হবে। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা কি করে হেটেরোস্কিডাসিটি রিজেক্ট করি যে একটা মডেলে হেটেরোস্কিডাসিটি প্রেজেন্ট আছে। জাস্ট লাইক আমরা অটো কোরিলেশনে করে এসেছিলাম, মাল্টিকোলিনিটি দেখে এসেছিলাম, সেরকমই আমরা হেটেরোস্কিডাসিটি দেখব। As with multicollinearity, the important practical question is how does one know the heteroscedasticity is present in a specific situation? মানে আমরা যেরকম করে অন্য কোয়েশ্চেন্স গুলো করি সেরকম এখানেও বলতে পারি যে কি করে বুঝবো যে আমার মডেলে হেটেরোস্কিডাসিটি আছে। Again, as in the case of multicollinearity, there are no hard and fast rules for detecting heteroscedasticity. Only a few rules of thumb. কোনো রকমের হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, মানে ডেটা দেখেই বলে দিতে পারবো যে হেটেরোস্কিডাসিটি আছে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আমাদের কিছু রুলস আছে, সেই রুলসগুলোকে ইউজ করলে আমরা বুঝতে পারি যে হেটেরোস্কিডাসিটি আছে, তার মধ্যে আমরা একটা টেস্ট এখানে শিখবো। But this situation is inevitable because sigma I square can be known only if we have entire Y population corresponding to chosen x's. But সেটা obviously হবে না, কেন কি পপুলেশন পুরোটা তো পাওয়াটা মুখের কথা নয়। But such data are an exception rather than the rule in most economic investigation. In this respect, the econometricians differ from scientists in fields such as agriculture and biology, where researchers have a good deal of control over their subjects. More often than not, in economic studies, there is only one sample y value corresponding to a particular value of x. And there is no way one can know sigma I from just one y observation. Therefore, in most cases involving econometric investigation, heteroscedasticity may be a matter of intuition, educated guesswork, prior empirical experience, or sheer speculation. একটা টেস্ট আছে যেটাকে আমরা বলি ল্যাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার টেস্ট অর এই যে বিপিজি টেস্ট। ঠিক আছে, এটা কিন্তু পরীক্ষা অনেক সময় আসে। ফার্স্ট অফ অল আমরা ধরে নিলাম যে একটা কে ভেরিয়েবল রিগ্রেশন মডেল যেখানে yi ইকুয়ালস টু বিটা 1 প্লাস বিটা 2 x2 প্লাস বিটা 3 x3 ডট বিটা কে xk প্লাস ইউ, এটা আমার ইকুয়েশন 1। আমরা সেই একই জিনিস অ্যাজিউম করছি যে এরার টার্মের সাথে কোনো রকমের এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলের কোনো কোরিলেশন নেই। দ্যাটস ওয়াই উই আর রাইটিং এক্সপেকটেশন অফ মিউ গিভেন দি কন্ডিশনাল ভ্যালুস অফ নন স্টোকাস্টিক ভ্যালুস x1 x2 ডট xk ইকুয়ালস টু 0। এখানে আমরা একটা হাইপোথিসিস দিচ্ছি যে ভেরিয়েন্স অফ মিউ উইথ দ্য কন্ডিশনাল ভ্যালুস ইজ ইকুয়ালস টু সিগমা স্কয়ার। এটাকে আমি অ্যাজিউম করছি, মানে এটাকে আমি নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে। আমরা সেইভাবে হাইপোথিসিস টেস্টিং করতাম। মনে করে দেখো বিটা 2 হ্যাট ইকুয়ালস টু 0 ধরে আমরা if we fail to reject the null hypothesis ওইভাবে করতাম। So that is we assume that the ideal assumptions of homoscedasticity holds. আমরা ধরে নিচ্ছি যে homoscedasticity hold করছে and we require the data to tell us otherwise. আমাদের ডেটা দরকার লাগবে জিনিসটাকে অন্য দেখাতে। That means if we cannot reject equation 3 at a sufficiently small significant level, we usually conclude that heteroscedasticity is not a problem. বোঝা গেছে? আমরা যদি ইকুয়েশন 3 কে রিজেক্ট না করতে পারি একটা সিগনিফিকেন্টলি স্মল মানে আলফা ইকুয়ালস টু 99% মানে 0.01, তাহলে আমরা কনক্লুড করব যে হ্যাঁ হেটেরোস্কিডাসিটি তেমন কোনো প্রবলেম নয় আমার রিগ্রেশন মডেলে। However, আমরা অন্য জিনিস করি না। However, remember that we never accept h0. We simply fail to reject it. আমরা সেইভাবেই করি, we simply fail to reject it. বোঝা গেছে? যদি তাই হয়, because we are assuming that u has a zero conditional expectation, so the null hypothesis of homoscedasticity is equivalent to আমরা এইভাবে লিখতে পারি expectation of mu square equals to sigma square. This shows that in order to test for violation of homoscedasticity assumption, we want to test whether mu square is related to in expected value to one or more explanatory variables. মানে যদি মিউ স্কয়ারটা কোনোভাবে কোনো x ভেরিয়েবলের সাথে রিলেটেড হয়ে যেতে পারে তাহলেই আমি বলতে পারবো যে ইট নট না ফলস। তার মানে না এইচ নটটা ফলস, না হাইপোথিসিসটা ভুল আছে, তার মানে রিসার্চ হাইপোথিসিস অল্টারনেটিভটা ঠিক। If h naught is false, the expected value of mu square given the independent variables can be virtually any function of xz. তার মানে আমি বলতে পারি যে আমরা যদি লিনিয়ার একটা ফাংশন ধরি
যেখানে মিউ স্কোয়ারটা হচ্ছে সিগমা সিগমা নট প্লাস সিগমা 1 x1 করে ডট 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 সিগমা কে এক্স কে প্লাস ভি, যেখানে অবভিয়াসলি ভিটা হচ্ছে একটা এরার টার্ম উইথ মিন 0 গিভেন বাই এক্স জে। এবার তাহলে বেসিক্যালি কি হবে, ভালো করে একটু ভাবনা চিন্তা করো। যদি এই সিগমা নট সিগমা 1 সিগমা 2 ডট ডট সিগমা কে সবগুলো যদি একসাথে 0 হয়ে যায়, তার মানেই আমি বলতে পারবো যে জিনিসটা হোল্ড করছে, তাই না? তার মানে pay close attention to the dependent variable in this equation. It is a square of the error in the original regression square equation. হ্যাঁ, এখানটা আমরা নাল হাইপোথিসিস কি নিয়েছি যে কোন রকমের কোরিলেশন নেই, কোন রকমের মানে এখানে আমরা নাল হাইপোথিসিস ধরে দিয়েছি যে হোমোস্কিরাসিটি প্রেজেন্ট আছে। তার মানে ভেরিয়েন্স অফ ইউ গিভেন দি কন্ডিশনাল ভ্যালুস ইকুয়ালস টু সিগমা স্কয়ার। ঠিক আছে, এবার আমরা কি করব, আমরা ট্রাই করব ইফ উই আমরা যদি রিজেক্ট না করতে পারি, ইফ উই ফেল টু রিজেক্ট h নট, দ্যাট মিন্স ইফ উই ক্যান নট রিজেক্ট h ইকুয়েশন 3, তার মানে আমি বলবো যে কোন রকমের হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি কোনো প্রবলেম নেই, হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি প্রেজেন্ট নেই, তাই তো? ইফ উই ক্যান নট রিজেক্ট h, যদি ইফ উই রিজেক্ট h নট, আমরা যদি h নট কে রিজেক্ট করতে পারি, তার মানে অবভিয়াসলি উই আর মানে that means we are failing to reject h naught, আমরা we don't say we reject h naught, we say we fail to reject h naught। যদি এরকম হয় তাহলে আমরা বলবো যে হোমোস্কিডাস্টিসিটি আছে, হেটেরোস্কিডাস্টিসিটির কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, এবার তার মানে এটাও দাঁড়ায় যে যদি এই যে মিউ স্কোয়ারটা সেটা যদি কোনো একটা এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলের সাথে রিলেটেড থাকে, তার মানে আর কোনো হোমোস্কিডাস্টিসিটি নেই, হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি আছে। সেই জন্য আমরা ইকুয়েশন 5টাকে লিখেছি। ঠিক আছে, এবার তার মানে যদি সিগমা 1 সিগমা 2 ডট 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 সিগমা কে সবগুলো যদি একসাথে 0 হয়ে যায়, তার মানে মিউ স্কয়ার ইজ নাথিং বাট সিগমা নট, তার মানে কনস্ট্যান্ট, তার মানে এক্সপেকটেশন অফ মিউ স্কয়ারটা কনস্ট্যান্ট, তার মানে আমি বলবো হোমোস্কিডাস্টিসিটি আছে। তার মানে এই ইকুয়েশনটা লেখা যা, ইকুয়েশন 3 লেখা যা, ইকুয়েশন 6 লেখা এক। বোঝা গেছে? So as we have emphasized before, we never know the actual errors in the population model, but we do have estimates of them. The OLS residual আমরা এখানে বের করতে পারি UI hat is an estimated of the error mu I for observation I. Thus we can estimate the equation, আমরা obviously এখান থেকে ইকুয়েশনটাকে এস্টিমেট করতে পারি as mu hat square equals to sigma naught plus sigma 1 xi dot 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 error term. সো এবার আমরা কি করি, এখানে একটা এলএম স্ট্যাটিস্টিক ইউজ করি। এলএম স্ট্যাটিস্টিক বেসিক্যালি একটা জয়েন্ট সিগনিফিকেন্স টেস্ট, যেটা অবভিয়াসলি ডিপেন্ড করে আর স্কোয়ার রিগ্রেশন ইকুয়েশনে, যেটাকে আমরা বলি আর স্কোয়ার ইউ হ্যাট স্কোয়ার। এটাকে আমরা আর স্কোয়ার ইউ হ্যাট স্কোয়ার লিখেছি জাস্ট বিকজ এসএলআরএম এ যে আমরা আর স্কোয়ারটাকে পড়ি সেটা থেকে একটু ডিফারেন্ট করার জন্য। ঠিক আছে, তো এলএমটা ইজ নাথিং বাট এন টাইমস আর স্কোয়ার ইউ হ্যাট স্কোয়ার, এনটা হচ্ছে স্যাম্পল সাইজ। আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে গুডনেস অফ ফিট বা কোএফিসিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন, আর ইউ হ্যাট স্কোয়ার বলা হচ্ছে বিকজ ইকুয়েশন 7 থেকে যেটা আসছে। আমি যদি মাত্র শুধু আর স্কোয়ার বলতাম তাহলে আমি বলতাম যে না 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 সাফিক্সে আছে। আমি যদি আর স্কোয়ার শুধু বলতাম তো আমরা এখানে এই ইকুয়েশনটাকে ডিটারমাইন করছি। আমি আর স্কোয়ার সাফিক্সে মিউ হ্যাট স্কোয়ার বলছি, মানে এই ইকুয়েশনটাকে রিগ্রেস করে আমি বলছি কোএফিসিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন বা গুডনেস অফ ফিট বার করছি। তো এর গুডনেস অফ ফিটটা বার করার পর আমরা এলএম স্ট্যাটিস্টিক ইউজ যদি করি, এলএম স্ট্যাটিস্টিক বেসিক্যালি স্যাম্পল সাইজ টাইমস আর স্কোয়ার মিউ হ্যাট স্কোয়ার, মানে মিউ হ্যাট স্কোয়ারটা সাফিক্সে আছে। তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এলএম স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আমরা একটা পি ভ্যালু বার করি। যদি পি ভ্যালুটা সাফিসিয়েন্টলি স্মল হয়, দ্যাট ইজ বিলো দি চুজন সিগনিফিক্যান্ট লেভেল, আমরা জানি এটা পড়ে এসেছিলাম এসএলআরএম এ, যে পি ভ্যালুটা যদি সাফিসিয়েন্টলি স্মল হয় তাহলে আমরা নাল হাইপোথিসিসকে রিজেক্ট করি। ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স না 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 না,
এলএম স্ট্যাটিস্টিকটা আমরা বার করছি, এই এলএম স্ট্যাটিস্টিক থেকে আমরা এলএম স্ট্যাটিস্টিকের একটা গোটা একটা চ্যাপ্টার আছে, এলএম স্ট্যাটিস্টিক থেকে আমরা একটা পি ভ্যালু বার করি, প্রবাবিলিটি ভ্যালু। সেই পি ভ্যালুটা যদি সাফিসিয়েন্টলি স্মল হয় একটা সিগনিফিকেন্ট লেভেল থেকে, তাহলে আমরা বলবো যে আমরা নাল হাইপোথিসিসটাকে রিজেক্ট করছি, তার মানে হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি প্রেজেন্ট আছে। তারপরে আমরা অবভিয়াসলি কিছু মেজার্স নেব। তার মানে আমরা যদি ইকুয়েশন 7টাকে রিগ্রেস করে পি ভ্যালু বের করি, পি ভ্যালুটা যেটা বিপি টেস্ট বলেছে যে পি ভ্যালুটা যদি স্মল হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি আছে। তার মানে ইকুয়েশন 1 থেকে আমরা মিউ স্কোয়ারের একটা রিগ্রেশন ইকুয়েশন বার করলাম উইথ ডিফারেন্ট এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস। সেটাকে রিগ্রেস করার পর এলএম স্ট্যাটিস্টিকের মাধ্যম দিয়ে পি ভ্যালুটা বার করে যদি পি ভ্যালুটা স্মল হয় তাহলে বলবো যে হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি প্রেজেন্ট আছে, তার মানে সবগুলো একসাথে জিরো নয়। প্রসেসটা এখানে, এটা আমি অন্য ক্লাসে দেখাতে পারবো, এখানে বোঝানো যাবে না, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা আসছি, তারপরে আমি বুঝতে পারলাম যে হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি কিভাবে ডিটেক্ট করতে হয়। এবার যদি হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি ডিটেক্ট করতে পারি তারপর আমাকে বুঝতে হবে যে তাহলে আমি কি সলিউশনসটা কি, হোয়াট আর দ্য রেমিডিয়াল মেজার্স, ঠিক আছে। As we have seen, heteroscedasticity does not destroy the unbiasedness and consistency properties of the OLS estimators, but they are no longer efficient, not even asymptotically. This lack of efficiency makes the usual hypothesis testing procedures a dubious value. তো আমরা জানি যে এটা রেমিডিয়াল মেজার্সটা আমরা জিএলএস মেথড দিয়ে আমরা দেখে এসেছি, জেনারেলাইজড লিস্ট স্কয়ার, বাট সেটা শুধুমাত্র কখন, যখন সিগমা স্কয়ারটা নোন। বাট যদি সিগমা আই স্কয়ারটা আননোন হয় তাহলে কি হবে? প্রথমে আমরা যখন সিগমা স্কয়ারটা নোন তার মেথডটা আমরা পড়ে এসেছি, সেজন্য আমি আর লিখিনি যে as we have seen, if sigma square is known, the most straightforward method of correcting heteroscedasticity is by means of weighted least square for the estimators. There thus obtained are blue. যদি এবার আননোন হয় তাহলে আমরা কিছু রকমের গেস করতে পারি, কিছু অ্যাজাম্পশনস নিতে পারি, ঠিক আছে। এবার আমরা ধরছি যে since the true sigma square are rarely known, is there a way of obtaining consistent estimates of the variance and the covariance of OLS estimators even if there is heteroscedasticity? The answer is yes. Let us again come back to the two variable regression model, which is written as yi equals to beta 1 plus beta 2 xi plus qy. এবার আমরা অ্যাজাম্পশনস ধরলাম, ফার্স্ট অ্যাজাম্পশনসটা ধরলাম যে ভেরিয়েন্স যেটা আছে সেটা প্রপোর্শনাল টু xi স্কয়ার, যত xi স্কয়ার বাড়ে অত এরার টার্মের ভেরিয়েন্সটাও বাড়ে। সেই জন্য আমরা এখানে অ্যাজুম করলাম সাপোজ যে এক্সপেকটেশন অফ মিউ y স্কয়ার ইকুয়ালস টু সিগমা স্কয়ার ইনটু xi স্কয়ার, ঠিক আছে, এটা আমার প্রপ আছে। If, as a matter of speculation, graphical methods or Park-Leger's approaches, it is believed that the variance of ui is proportional to the square of the explanatory variable x. যদি হয় তাহলে আমরা কি করব, আগে যেরকম সিগমা স্কয়ারের সাথে প্রপোর্শনাল ছিল, সিগমা স্কয়ারের রেসপেক্টে ছিল যে নোন ছিল সিগমা স্কয়ার, সেখানে আমরা কি করলাম সবগুলো টার্মকে সিগমা আই দিয়ে ডিভাইড করেছিলাম না পুরো ইকুয়েশন ইকুয়েশনটাকে। আর এখানে আমি কি পেয়েছি, এখানে আমি পেয়েছি যে সিগমা স্কয়ার ইনটু xi স্কয়ার। তাহলে এখানে আমি কি করব, প্রতিটা টার্মকে xi দিয়ে ডিভাইড করব। যদি xi দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমি yi বাই xi ইকুয়ালস টু বিটা 1 x1 প্লাস বিটা 2 প্লাস uy xi। এবার সেটাকে যদি আমি ট্রান্সফর্ম করি তাহলে এখানে বুঝতে পারছি যে বিটা 2টা এখন ইন্টারসেপ্ট টার্ম হয়ে গেছে। So where vi is the transformed disturbance term equal to mu y by xi. Now it is easy to verify that. তাহলে আমি কি বলতে পারি, এখন আমাকে যদি vi এর এরর টার্ম বার করতে হয় তাহলে we will write expectation of vi square equals to expectation of mu y by xi whole square. Again, since xi is non-stochastic, it is known, that's why we can write outside the expectation as 1 by xi square into expectation of mu y square. And since we know that expectation of mu y square is nothing but sigma square into xi square according to our assumption, that means xi square and xi square in the numerator and denominator cancels out and we are getting sigma square, right? That means আর vi টা তো আর হেটেরোস্কিডাস্টিক থাকলো না, যদি vi টা হোমোস্কিডাস্টিক হয়ে যায় তাহলে আমি কি করব, ইকুয়েশন 3টাকে রিগ্রেস করব, not the usual equation,
by Wales estimation, Wales method. Hence, the variance of Bi is now homoscedastic, and one may proceed to apply Wales to the transformed equation 3, regressing yi by xi on 1 by xi. ঠিক আছে? কিন্তু আমাকে তো প্রিভিয়াস মডেলে ফিরে যেতে হবে। প্রিভিয়াস বা অরিজিনাল মডেলে ফিরে যেতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? না এস্টিমেটেড ইকুয়েশন 3 যেটা পাবো সেখানে পুরোটাকে xi দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো, কাজ শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? Notice that in the transformed regression, the intercept term beta 2 is the slope coefficient of the original equation, and the slope coefficient beta 1 is the intercept term in the original model. Therefore, to get back to the original model, we shall have to multiply the estimated equation 3 by xi, যেহেতু xi দিয়ে পুরোটাকে ডিভাইড করেছিলাম। ঠিক আছে? এবার আমরা ধরলাম, ধরো যে সেটা সাম অফ মানে xi স্কয়ারের উপরে রিলেশন না হয়, শুধুমাত্র xi এর উপরে ডিপেন্ড করে থাকে, প্রপোর্শনাল টু xi। তাহলে if it is believed that the variance of ui instead of being proportional to the squared xi is proportional to xi itself, তাহলে obviously আমরা অরিজিনাল মডেলকে লিখতে পারি as yi by mod of xi equals to beta 1 mod of xi plus beta 2 mod of yi by root over of xi plus beta 1 whole divided by root over of xi plus beta 2 by root over of xi plus ui by root over of xi। একই কাজ আমরা এখানে করব, ui by xi কে যদি vi ধরে নিই, এর উপরে যদি এক্সপেকটেশন বসাই, তাহলে আমরা বেসিক্যালি এক্সপেকটেশন অফ ui by root over of xi হোল স্কয়ার। এবার যেহেতু আমরা জানি যে xi টা নন স্ট্যাটিস্টিক হলে রুট ওভার অফ xi টাও নন স্ট্যাটিস্টিক হবে, সেটাকে বাইরে গেলে হোল স্কয়ার করলে শুধুমাত্র xi পড়ে থাকবে, আর এক্সপেকটেশন অফ ui স্কয়ারটা আমরা জানি সিগমা স্কয়ার xi, তাহলে xi কেটে দিলে শুধুমাত্র সিগমা স্কয়ার পড়ে থাকে। Here the variance of vi is now homoscedastic, and one may proceed to apply Wales to the transfer equation 5, regressing। এখন রিগ্রেশনটা কার উপরে করব? না yi by root over xi on 1 by root over xi and root over xi। আবার আমাকে যদি অরিজিনাল মডেলে ফিরে যেতে হয়, আমি root over xi দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেব। So note an important feature of this transform, it has no intercept term। আগেরটা যেরকম intercept term ছিল, এখানে কোনো intercept term নেই। Therefore, one will have to use the regression through the original model to estimate beta 1 and beta 2. Having run 5, one can get back to the original model simply by multiplying 5 by root over xi। এবার আমরা অ্যাজাম করলাম যে শুধুমাত্র xi এর উপরে কেন থাকবে, এই এক্সপেকটেশন y এর উপরে যদি থাকে, তাহলে যদি আমরা এরকম হয় যে এরর ভেরিয়েন্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কয়ার অফ দি মিন ভ্যালু অফ y, এগুলো ডিফারেন্ট অ্যাজাম্পশনস নেওয়া হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেনস দ্যাট had been came in the previous years। ঠিক আছে? So equation 6 postulates that the variance of ui is proportional to the square of the expected value of ui। তাহলে নাও আমরা এখান থেকে কি, যদি রিগ্রেশন ইকুয়েশনটা আমরা যদি এরকম থাকে এক্সপেকটেশন অফ yi equals to beta 1 plus beta 2 xi, আমি যদি ট্রান্সফর্ম করি ইনিশিয়াল রিগ্রেশন ইকুয়েশনকে, তাহলে আমরা লিখতেই পারি এটাকে as yi by expectation of yi plus beta 1 by expectation of yi plus beta 2 xi by expectation of yi plus ui by expectation of yi। নাও again আমরা ui by expectation yi কে যদি vi ধরি, তাহলে আমরা বেসিক্যালি কি পাচ্ছি, vi equals to ui by expectation of yi। এবার আমরা একই ভাবে প্রুফ করতে পারি যে এক্সপেকটেশন অফ vi স্কয়ারটা সিগমা স্কয়ার হচ্ছে, একই ভাবে জাস্ট vi এর জায়গায় ui বাই এক্সপেকটেশন অফ yi বসিয়ে দিলাম। সেখান থেকে আমরা যেহেতু এক্সপেকটেশন অফ yi টা আমার কাছে নোন, বিকজ এটা একটা মিন সবসময় একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম হয়, সেটাকে যদি বাইরে নিয়ে যাই তাহলে অবভিয়াসলি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, হয়ে সিগমা স্কয়ার হচ্ছে। So again the same thing, hence in regression 8 that will satisfy the homoscedasticity assumption of the CLRM। The transformed 8 is however inoperational because যদি এটা আমি theoretically correct হলে expectation of yi টাই তো আবার beta 1 আর beta 2 এর উপরে ডিপেন্ড করতে থাকে, which are unknown। So of course we know yi hat equals to beta 1 hat plus beta 2 hat xi, which is an estimator of expectation of yi। Therefore we may proceed in two steps। First আমরা রিগ্রেশন ইকুয়েশনটাকে রান করব, রান করে yi হ্যাটটা বের করব, তারপর y হ্যাটটাকে যদি পুরো ইকুয়েশন দিয়ে ডিভাইড করে দিই, যেটা পাবো সেখান থেকে আমরা রিগ্রেস করব। Although yi hat are not exactly expectation of yi, they are consistent estimator। That is, as the sample size increases indefinitely, they converge to true expectation of yi। Hence the transformation 9 will perform satisfactorily in practice if the sample size is reasonably large। আর একটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট কাজ হচ্ছে, যদি কোনো রকমের হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি থাকে তাহলে আমরা লগ নিয়ে নিই, লগ নিলে অনেক সময় হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি কমে যায়। ঠিক আছে? তো আমি যদি লগ নিয়ে নিই
দুদিকেই মানে লগ নিয়ে নিয়ে এতদিন ওয়াই টাকে লগ আই করে দিলাম আর এক্স আই গুলোকে লগ এক্স আই করে দিলাম। তার মানে ওয়াই গুলোকে লগ ওয়াই করে দিলাম আর এক্স আই ভ্যালুস গুলোকে যদি লগ এক্স আই করে দিই, তারপর যদি রিগ্রেশন ইকুয়েশন রান করি অন লগ অফ ওয়াই অন লগ অন এক্স আই, তাহলে অনেক সময় আমার হেটেরোস্কেডাসিটি প্রবলেম থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যখন আমি লগ ওয়াই কে লগ এক্স আই রেসপেক্টে মানে রিগ্রেস করব, বিটা টু একটা স্লোপ দেখাবে না, রেট অফ চেঞ্জ দেখাবে না, বাট কি দেখাবে বলো তো? হ্যাঁ, এখন বিটা টু একটা কি দেখাবে? এখন বিটা টু একটা দেখাবে ইলাস্টিসিটি। কেন কি? রেট অফ চেঞ্জ দেখায় তো। তো লগ ওয়াই কে যদি তুমি এটাকে পুরোটাকে যদি টোটাল ডেরিভেটিভ করো, ইফ ইউ জাস্ট ডিফারেন্সিয়েট টোটালি, you will get 1 by yi dy equals to 0 plus beta 2 1 by xi dxi. So if you resolve it, you will get the formula of elasticity. So very often reduces heteroscedasticity when compared with the regression equation B's. The result arises because log transformation. Why? Because log transformation compresses the scales in which the variables are measured, thereby reducing a tenfold difference between two values of a twofold difference. An additional advantage of the log transformation is that the slope coefficient beta 2 now measures the elasticity of y with respect to x, that is, percentage change in y for a percentage change in x. For example, if y is consumption and x is income, beta 2 in equation 10 will measure income elasticity. Whereas in the original model, beta 2 measures only the rate of change of mean consumption for a unit change in income. It is one reason why log models are quite popular in empirical econometrics. To conclude our discussion of the remedial measures, we re-emphasize that all the transformations discussed previously are ad hoc. We are essentially speculating about the nature of sigma I square. Which of the transform discussion discussed previously will depend on the nature of the problem and the severity of the heteroscedasticity. Clear? So these are the remedial measures. So what we have learned today is basically these four questions. What are the nature of heteroscedasticity? What are the consequences? What are its consequences? How one does detect it? And what are the remedial measures? Clear? Thank you.